Good morning, students. Here, today's topic is how to solve problems in the law exams. That means, as you know, in Karnataka State Law University exams, there will be theory questions will also be given. Besides these theory questions, there will also the problems will be there. So you have to solve those problems. For example, under 82 scheme, under 80 marks, it will be given in the KSLU exams. 20 is the internal marks. Under 80, you are supposed to write 5 theory questions and 5 the problem based questions. Or in certain times it may be given with regard to the some short notes also. So you have to recognize, you have to acknowledge that you have to write not only the theory questions, you have to solve the problems also. So today, I am concerning only with regard to the 80 scheme. Here earlier, I have done the video with regard to the 100 marks. With regard to the environmental law, for the benefit of Kannada medium students, I have done the video with regard to the environmental law. And I have also done a introductory video with regard to the how to solve the problem based questions or steps in solving the problem based questions. And I have also explained in that video, that is introductory video, with regard to the international standard pattern of problem solving. That means there is one method is there, that is IRAC method, that is issue, rule, analysis, conclusion. So this method is generally followed in the entire world with regard to the writing the legal essays in problem solving the hypothetical the problems or hypothetical issues. So this is the generally it will be followed in majority of the law schools, in majority of the law universities. So where the students they are lagging, where our students are lagging, where they could not able to get the good marks is they could not able to solve the problems effectively. So where they are lagging, they could not able to solve the problems. It is very easier when they know the steps, they can score good marks. So here this issue, rule, analysis, conclusion is the general method. That means here it is an internationally accepted method of problem solving, and there are other convenient steps for solving the problem based questions. Here besides IRAC, there are number of methods, other methods are also there, that is ILAC and FIPAD. That means you have to write the fact, issue, provision of law, analysis and decision or decision or reason for decision making. So I will tell something with regard to Kannada medium students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ IRAC ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ILAC ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ FIPAD ಮೆಥಡ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂನ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಕಲಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ವಿಧಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕಲಂ ವಿಧಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ. ನಂತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್,
ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಅಥವಾ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಡವ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬರೀತಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ಬರೆದು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು the how to solve the problem based questions, I have done so many videos. If you click on to the Brainz channel, that means how to solve the problem based questions and easy steps for following the easy steps for solving the problem based questions. You will come to know what is the significance of the issue, what is the significance of the fact, what is the significance of the provision of law, how to analyze, how to write the decision, and how to write the reason for decision making. Anyhow, today also I can cover all these things, but I cannot go in deep because in every video I cannot go in deep. I don't expect watch hours. I expect you students to know the things, to score the good marks. So that is our intention of Brainz. So many students, they asked me to do the video with regard to the 80-20 scheme. So I have selected the questions from the question paper 2018 and 19 with regard to the law of torts. Because if I take other subjects, probably you may feel difficult. That too with regard to first semester students, it will be difficult for them. That's why I have selected law of torts question paper with regard to the 80 scheme. Okay, let us go to the questions straight away. So here the question has been given: the defendant, a returning officer, refused to register the vote of the plaintiff, who was a qualified voter, though the candidate for whom the plaintiff wanted to vote wins. The plaintiff sues defendant for compensation. Decide. So in this way the question will be given in the exam. Here in Kannada, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತದಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವನು. ವಾದಿಯು ಮತ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾದಿಯು ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಚ್ಯುತಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರುವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So here the students, they will write simply yes or no. So they are going to write the compensation can be given or cannot be given because there is no damage to the plaintiff. They will write in that way. So here I like to say one more thing with regard to this aspect. In law of torts, majoritarily there will be Latin maxims will be there, and there are also case laws will be there. So you have to concentrate with regard to the law of torts only with regard to the Latin maxims and the case laws. So it is a full of case laws. So one more thing I want to tell you that with regard to solving the problem based questions, you should know landmark judgments, important case laws with regard to the subjects. So which the question paper is you are going to face. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇರೋದು. ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ವಿ ಡೋ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ one more thing I wanted to tell you, there are two maxims will be there. That is injuria sine damnum, damnum sine injuria. And probably most of the eminent lecturers might have told you how to remember these things with regard to this Latin maxims, that is injuria sine damnum and damnum sine injuria. That is injury without legal damage. Injury without legal damage. Here there is one case law is there, that is Ashby versus White, that can be remembered as IDA, injuria sine damnum. Here you can remember injuria damnum, Ashby versus White. That means injuria sine damnum, IDA. That is there will be legal injury will be there without damage. There will be legal injury will be there without damage. How to remember this one? IDA. That is injuria damnum, Ashby versus White. That is the case law. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಂಜುರಿಯಾ ಸೇನೆ ಡಾಮ್ನಮ್ ಸೇನೆ ಇಂಜುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರಂತ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೂಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿಯಾ ಸೇನೆ ಡಾಮ್ನಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ IDA ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಜುರಿಯಾ ಸೇನೆ ಡಾಮ್ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನ್ ಇಂಜುರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ DIG, ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನೆ ಇಂಜುರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ DI ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನೆ ಇಂಜುರಿಯಾ, G ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಸೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಜುರಿಯಾ ಸೈನೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ IDA, ಆಶ್ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನ್ ಇಂಜುರಿಯಾಗೆ DIG ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನೆ ಇಂಜುರಿಯಾ. ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ D ಸ್ಟಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್, I ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಮ್ ಸೈನೆ ಇಂಜುರಿಯಾ, I ಫಾರ್ ಇಂಜುರಿಯಾ, G ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಸೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮತದಾರ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. Here a qualified voter will go to the election booth, but he was not allowed to cast his vote for some reason. So here we have to decide in a legal way. Here we have to write the provision of law, the issues, the rule of law and the logical reasoning. Here you can follow any convenient method you can follow. Here you can follow, that is you can follow any convenient method, that is issue, rule, analysis, conclusion. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ನಂತರ ರೂಲ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರೀಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು FIPAD ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬರೀಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬರೀಬಹುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ILAC ವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ ಬ್ರೇನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಈ PQRLM ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋನಾಫೈಡ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು PQRLM ಅಂದ್ರೆ. That means here you can easily remember this PQRLM. So this is the invention of our Tech Brainz channel. Here the provision of law with regard to this one. Here we have to write the injuria sine damnum legal maxim or essential elements of torts. So what are the essential elements of torts you can know. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು, ಅಪಕೃತ್ಯದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ
there you can find the legal right. Andre where we can find this one is we can find in the chapter of essential elements of torts or in the maxim of that is injuria sine damnum, that is legal maxim. Adanna baribeku. Then the evaluator, you will get the idea, you know something with regard to you have got the legal knowledge. Then we have to frame the issues. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. Here whether the legal right of a plaintiff is violated and whether the plaintiff is entitled for compensation, whether the returning officer is justified in his defense. So in this way you can write any number of issues, but you have to see the time management, how much time has been given. So you are writing for only 6 months, you cannot go more than that. Here these are all the methods, if you follow that is more than enough. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ವಿವಾದಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವಾದಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾದಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆಯೇ, ಹಾಗೂ ವಾದಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನಗಾದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಿಂದ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ, ಹಾಗೂ ಈ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತನ್ನ ಒಂದು ವಾದಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮತವನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಲ್ಲ, ಯಾವ ವಾದ, ಅವನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ವಾದಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ದ ಅವನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವಾದಿಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯೇ? So these are all the issues you have to frame on your own. Then you have to write the rule of law, settled law, court judgments. Here there is one case like that, that is Asby versus White. You know very well, is the primary thing we have to teach to you when you come to the law school or law college. Then logical reasoning you have to write. In the instant case, the defendant refused to register a qualified voter, so the plaintiff could not poll his vote in the election. However, his candidate was elected. Here you can write the fact and you have to write the reasoning. So in this instant case, the above said 3 issues were to be critically analyzed. So here in logical reasoning, you have to analyze the provision of law, issues, rule of law. So in this instant case, the above said 3 issues were to be critically analyzed. That is 3 issues means these issues. You can frame 1 or 2 also, no problem. Here, and it was held that the plaintiff could claim compensation as his legal right has been violated, even though there was no loss or damage to the plaintiff. So here I can make the independent class with regard to this one, but in this examination time, I don't want to take much of your time. You read on your own. With regard to the judgment, here the judgment what you have to give, the plaintiff could claim damages from defendant, primarily because his legal right has been violated. What is his legal right has been violated? To cast his vote. Secondly, not allowing a qualified voter to vote is actionable wrong. So you have to give the reasons. In judgment, you cannot write simply yes or no. You have to write your answers to your judgment should be justified with the reasons. Finally, it is sufficient to show that there is a violation of a legal right. So in this way, you have to write the answer with regard to the problem-based questions. I hope you understood how to solve the problems in the law of torts for the 80-20 scheme students. Some students, they have requested me, sir, do the video with regard to the 80-20 scheme students. And second one is, a main pipe was laid down by the company properly, but due to severe frost, the pipe got burst and water escaped from the pipe and caused damage to plaintiff's property decide. So this is the case which has been given. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ಜಲಕಾರ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ
ಆ ಬಾರಿಯು ಅಪಾರವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಪೈಪಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಪೈಪ್ ಒಡೆಯಿತು. ಅದೇ ನಂತರ ನೀರಾಗಿ ವಾದಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. So here what has been given? A pipe has been laid down properly by the company for the supply of water, but due to changes in the environment nature, there was heavy frost was there, so the water has been frozen, and by the pressure of water, in one of the pipes, the pipe itself got burst, and the water escaped, and it has caused the damage to the plaintiff's property. This is the case. These are the facts of the case. Here, what you have to write? What are all the things which will attract here? You have to follow the method of PQRLM method. Here and the provision of law, where we can see, here we can see the act of God or mismeasure or strict liability. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಮುರಿದೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ನೀರು ಆ ಪೈಪಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ವಾದಿಯ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ದೈವಿ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, the provision of law we can find under act of God or mismeasure, or we can find even under the strict liability. Here what are the issues? Here the issues is whether the defendant company liable for the loss caused to defendant's property by the outburst of pipe. Here we have to decide this question, whether the defendant company is liable, because the defendant company has laid down the pipes in a very in a constructed way, in a proper way, whether it is liable for the loss caused to the defendant's property by the outburst of pipe. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕಂಪನಿ ವಾದಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು, ಈ ವಿವಾದವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Students, you have to frame the issues. So I will not keep on telling you with regard to the how to write the issues. So in solving the problem based questions, it is very much important. And where we can find this aspect means we can find under the case law of Greenock Corporation versus Caledonian Railway. But same facts will not be there, but more or less the same facts we can find. The principle we can see in what you call in problems. In every problem we cannot expect there will be case law will be there. So certain students, they have asked me, sir, if you don't remember the case law, what we have to do? Suppose you don't remember the case law, you just write in decided cases, ನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. So in that way you can write. Next one is logical reasoning. So here logical reasoning, what I have told you, you have to analyze all these things. That is provision of law, question of fact, question of law, or issues. Here one more thing I wanted to tell you, students. In law of torts, question of law will not come. Here question of fact only will come. And next one is you have to analyze this one in logical reasoning. In the instant case, the defendant company laid down the water pipes, but due to severe frost, the water frozen and escaped and caused damage to the plaintiff's property. These are the facts. Here, what we have to see, whether the defendant company is liable. Here,
what is the principle has been adopted in the Green Act Corporation versus Canadian Railway? Here, even though at the outset it seems it will come under the act of God, it will not come under the act of God. Here, the modern trend to have been influenced by the increase in knowledge which has made many events predictable. That means, here, even though it seems that the facts that different company has laid the pipes properly by changes in the nature, the water frozen and it has the pipe got burst. There is no fault on the part of company, but it will not come under the act of God, because now anybody can imagine, anybody can predict what will happen if there is a changes in the pipe, if there is changes in the nature, so that he can use the good quality of pipe, or he can take other precautions. So the modern trend have been influenced by the increased knowledge which has made many events predictable. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವುದು? ಇಶ್ಯೂ, ರೂಲು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, IRAC ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ, ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬದಲು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ good the loss to the plaintiff. That is, the plaintiff can get the damages. So in this way, you have to solve this problem number 2. Okay, finally I will go. Only I have taken 3 problems. In question paper, you can in 80-20 scheme, there will be 5 theory questions will be there, 5 problematic questions will be there. So as far as possible, I want to reduce the teaching hours, because the time is very precious for you. The next case law is the defendant left his car with leaving his dog inside and went for shopping. When he came back, he was told that the dog broke the glass of the car and the splinter of the glass fell into the plaintiff's eye and blinded him. Decide his liability. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗುವನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾಯಿಯು ಕಾರಿನ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆದುದರಿಂದ ಅದರ ಗಾಜಿನ ತುಂಡು ವಾದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ಕುರುಡಾದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಯಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ? ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್. He has left his dog inside the car, locking the car and keeping the dog inside the car, and he went for shopping. By the time he comes back, he came to know that his dog has broken the glass of the car and the window pane, the pieces of the glass which has caused the damage to the plaintiff's eyes, and so he suffered the injury. What is the liability of the defendant, who is the
owner of the car. Here we have to write where we can find this problem. We can find this problem in the inevitable accident. Where the inevitable accident will come, it will come and it will be discussed under the general defenses available to the defendant. It can also be seen under the negligence chapter also. Here what is the issue? Whether the defendant is liable for the damage or injury caused to the plaintiff by the act of defendant's dog. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಆದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಾದಿಗೆ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಒಂದು ಬಾಧ್ಯನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹಾನಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅವನು ಬಾಧ್ಯನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿವಾದವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರ್ಘಟನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by inevitable accident? I need not to say. That means it is an unintentional accident. It is not been intended. So you have to write the provision of law and you have to frame the issues and rule of law where we can find this aspect in the which is the court judgment means it is under Forden versus Harcourt Rivington. Forden versus Harcourt Rivington. So you have to analyze all these things, provision of law, issues, and the what you call the decided cases. So under logical reasoning, you have to analyze all these things. So in the incident case, the defendant left his dog inside his car, as everybody is usually doing in English society. The plaintiff was walking near the car and at the same time dog smashed the window panes of car. These are the facts. And some pieces of glass caused injury to the plaintiff. Here the question of law is that whether it comes under the inevitable accident. So you can write this one. Here with regard to this is the question of fact and this is the question of law. That means here there will be so many cases will go to the court, but so it is which is the settled law. So what is the ruling in the decided cases? Those things we have to understand. Here it was held that a man must be vigilant to guard against the probable incidents, not against the imaginary incidents. So the plaintiff could not recover any damages from the plaintiff as it was purely inevitable accident. Here what has been held in this Forden versus Harcourt Rivington, that it is very much common to leave the dog inside the car among the English society. That means they used to carry the dogs wherever they go. Probably you know they can rear the dogs and cats inside the house as other the human beings. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. That means here a man must be vigilant to guard against the probable incidents, but it's not probable incident. It is so he cannot be liable for the imaginary incident. So that means here in this case what happened? Nobody can predict that the dog will cause this sort of things. So the dog has broken the window panes of the car, and same time the plaintiff was used to walk near the car, and the glasses will fall on his eyes and it has blinded him. So this was the principle was adopted in the case of Forden versus Harcourt Rivington. So the plaintiff could not recover any damages from the plaintiff. The plaintiff could not recover any damages from the defendant. So he could not recover the damages from the defendant because it was not. It will come under the aspect of inevitable accident. So here, what is your judgment you have to write? The plaintiff could not recover any damages from the defendant. Here
Who is the defendant? The defendant is the owner of the car. Who is the plaintiff? The plaintiff is the person who suffered the injury, as it was purely inevitable accident because of the following reasons. You have to fill up the reasons. At least 3 reasons should be there. So this is with regard to the how to solve the problems in the law of torts. In the next class, I will make a video with regard to the general mistakes committed by the students in law exams, because normally they commit so many mistakes. That means they do not know how to write the answers. So with regard to theoretical aspects, I will make separate video. But what are all the mistakes the students they will generally make? So I will make a separate video with regard to that one. That is also will be very important from the examination point of view. Please watch the coming videos also. So with regard to besides today's video with regard to the how to solve the problems in the law of torts, please watch the previous videos with regard to the how to solve the problems in the environmental law video, and also easy steps for problem solving. Wish you good luck, students.